Now paper number 56, RRB PO mains. Now in this one question numbers 1 to 5. Now 1 to 5, tell me it comes under the first or the second priority. Now first chestara, second lo pedtara idi. Definitely under the first priority. Now here in this one, what is information we have? And there are some 8 people. And 8 people and purchased different brands of mobiles. And now we need to find out the order of the persons, in which order they have bought and the article they have bought. Then here in this one there are 4 persons went to mall between the one who purchased Apple and D. Now between Apple and D, how many persons? 4 persons. And between D and Apple there must be exactly 4. D is here 1, 2, 3, 4, and the one who bought Apple is here. This is one possibility. Then what is the second possibility we have? My second possibility, Apple can be before and D will be after. But as here, there is one more information, the one who went to mall, the last purchased Apple. Hence Apple must be at the last place. And Apple cannot be before this one, hence only one possibility. The next one. And Apple D who went to the mall immediately before the one who purchased Vivo. Now D immediately before the one who purchased Vivo must be at this place. Then F went to mall immediately before the one who bought Samsung. F is immediately before the one who bought Samsung, F and Samsung. And there are 4 persons between the one E and Redmi. Now between E and Redmi, how many people are there? There must be exactly 4 people. And exactly 4 people were there. Then the one who lost is Apple. Number of persons who went to mall between A and Lenovo is same as A and Nokia. That means A Lenovo and A Nokia, number of persons must be same. That means A must be exactly in between Lenovo and Nokia. Because what is common here? A is common. As A is common, A is exactly between these two. And there are some 5 persons who went to the mall between the one purchased MI and H. Now between MI and H, how many persons must be there? There must be exactly 5 persons. And MI and H, there must be exactly 5 persons. Now Redmi and MI are 2 different. And MI and H, there must be exactly 5. Now MI and H, there must be exactly 5 people here. Between MI and H, there must be exactly 5 people. Then shall we start with this one? MI and H, the possibility start chedama. MI and H, there are 5 persons in between. 5 persons in between MI and H. Altogether 7 persons will be involved. Hence we will have only 2 possibilities. Isn't it? Then MI and H, there must be exactly 2. Can we have H at this place? H ikkada undacha? And if H is here 1, 2, 3, 4, 5, MI will be here. That is one such a possibility. Clear? And MI and H. Because MI cannot be here, hence we have taken H at this place. And more than 3 persons went to the mall between MI and G. Now between MI and G, more than 3 persons means 4 persons or 5 persons. And 5 is not possible, hence more than 3, hence G must be here. MI and G. And next one D, and D has not purchased Nokia. D Nokia is ruled out. And next one, A went to mall before F. Now this A is before this F. And only one person went to the mall between the one who purchased Samsung and C. Now between C and Samsung there must be exactly 1 person. And C and Samsung there and E went to mall either immediately or immediately after this D. Now E must be either immediately before or immediately after. Now can you take E at this place immediately after? Now if E is here, there are 4 persons between E and Redmi, which is not possible. Isn't it? Hence E cannot be here, hence E must be here. If you take E here, and there must be exactly 4 persons between E and Redmi, Redmi cannot be here. Hence, what is the possibility we have? And this possibility is not possible. Hence, between E and Redmi, there must be exactly 4 people, and D and E are adjacent to each other. And if you take E here, this condition is ruled out, and C must be here 1, 2, 3, 4. And the one who purchased MI must be at this place. Must have been Redmi. Now Redmi is at this place. Now E and Redmi, that information has been gone. MI and H, there must be exactly 5 people. Now MI and H, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 persons were there. And 5 people between MI and H. If you take H at this place,
1, 2, 3, 4, 5. Mi must be here, not possible. Isn't it? Hence H cannot be here. Hence where can we have this H? And H can be either apple or Redmi. మా H ఎక్కడ ఉండాలి చెప్పండి, రెండిట్లోనే కదా ఉండాలి మనకి. ఇక్కడ ఉంటే 1, 2, 3, 4 and H and Mi 1, 2, 3, 4, 5 Mi will be here. That is one possibility. Isn't it? And Redmi. And between E and Redmi there are exactly 4 people, and Mi and H there must be exactly 5 people. Exactly 5 in between M and H, and S and F. F ఎక్కడ ఉండాలి చెప్పండి, where can we have this F? Then F and F is immediately before the one who purchased Samsung. Now can we have F at this place? And F is immediately before the one Samsung. Then we cannot have F at this place, we cannot have F at this place. అవునా కదా? And F and Samsung, if you have S here, then Samsung must be here. And Samsung is here, then A went to mall before F. A is before F, and A can be at this place or A can be before this one. There are two different possibilities. And A is before this F, and only one person between Samsung and C. Now between C and Samsung there must be exactly one person, as H is here, then C will be here. And if C is here, A cannot be here, A must be here. A is here. Then E went to the mall, only one person. D did not purchase Nokia. As A is exactly between Lenovo and Nokia. As A is exactly between Lenovo and Nokia, hence A cannot be at the first place, because A must be in between Lenovo and Nokia. Hence which implies that H cannot be at this place. Now follow here. As H cannot be here, then what is the other possibility we have for this H? And H must be Redmi. Now follow avutunnar leda? And H is Redmi. And if H is Redmi here, H is here Redmi, then H Redmi. Now between Mi and H there must be exactly 5 people. 1, 2, 3, 4, 5. Hence there is a person who owns Mi here. And 8 persons were fiction now, Mi and H. And F is immediately before this Samsung. F is immediately before this Samsung. There are two different possibilities. If you have F at this place, Samsung will be here. There is one such possibility, isn't it? Then F and Samsung we have taken, and A is before this F. A is before this F, and A is exactly between, means A must be here. Ante kada? A is exactly between whom? A is exactly between Lenovo and Nokia. A is exactly between Lenovo and Nokia, and one other person did not purchase. D did not purchase Nokia. Hence F is Nokia, and this is Lenovo is here, isn't it? And A is before this F, Mi, and F is and E Redmi. Then more than 3 persons went to the mall between Mi and G. Now between Mi and G more than 3 persons means maybe 4 persons or 5 persons. 1, 2, 3, 4, and G can be here or G can be here. There are two different possibilities. And Samsung, Samsung the information, and C and Samsung. And where is that information here? And C. And only one person between and Samsung and C, and C must be here. And if C is here, G must be at this place. Then finally who is the person left over here? B is the person left over, and we have left with only one more mobile, that is Oppo. E purchases Oppo. Clear now? Now this is about question numbers 1 to 5, and next one is 6 to 8 inequalities. Now in this question number 6 to 8, any doubts in this 6 to 8? Anyone please? Inequalities. Chesar andaru 6 to 8. Then next one, and next question number 9 onwards. 9 and 10 done sequence. Now say the first 5 questions. Now out of these 10, now the 6 to 10, you can easily score this one in around some 3 to 4 minutes. 6 to 10. And the remaining time if you spend on 1 to 5, there is no much harm to you. This time spent you can definitely score 10 out of 10 out of these two, isn't it? Then coming back to 11 to 15. From here onwards you need to check out these puzzles very carefully. In the Japan, because one already completed, and you should not stuck at the second puzzle. 11 to 15 చేయండి. 9 boxes ఉన్నాయి. 9 boxes are arranged one above the other, and at the same time, what is other information? Parameter is also given. 9 boxes and a parameter is given, and first or the second priority. But definitely under the second priority. Boxes, whenever the boxes were given,
definitely keep this one as the second priority. The two 9 boxes were there because more number of possibilities would be there. Then 11 to 15. Then after this 11 to 15, 16th one చేస్తారు కదా, and first priority low. Now in this last week examination, word formation is the easiest one. ఇంతవరకు మనం డిస్కస్ చేసే ప్రతిసారి వర్డ్ ఫార్మేషన్ మీరు కొద్దిగా వెనకన పెట్టేసుకోండి, because we do not know whether there is another word or not, isn't it? But it's here whatever the words he has given, all the words are regularly used words. కనుక డెఫినెట్లీ ఏ దేనికైనా మనకి టూ వర్డ్స్ వచ్చాయి. మనం డిస్కస్ చేసే క్వశ్చన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్కి వచ్చింది. వన్స్ అండ్ నోస్, వన్స్ అండ్ కోన్ అదొకటి, నెస్ట్ అండ్ సెంట్ అదొకటి. ఇంకో క్వశ్చన్ కూడా అది డిస్కస్, హీట్ అండ్ హేట్ అదొకటి, అవునా కదా, అవి రెగ్యులర్గా మనకి దీంట్లో మనం డిస్కస్ చేసిన క్వశ్చన్స్ అవి. దెన్ నెక్స్ట్ వన్ అండ్ 16th వన్. మా 16th వన్ ఇక్కడ ఏమని చెప్పండి. దెన్ సెకండ్, ఫోర్త్, 6 and 10. Second, 4, 6, 8, 7, 8, 9, 10. What are the letters we have? E, S, N, T. Now E, S, N, T, that is nest, N-E-S-T, nest is one such word, and S-C-N-T, scent is another word. More than one such word, that is your answer, choice 5, question number 16. Then next one, 17th one. Now in this question number 17, it is based on assumption. Now here, an expert, country A should brace itself. Country A should brace itself to deal with what? An inevitable downturn owing to the recession that has hit country Z recently. And because of the recession that hit country Z recently, now this country should also be very careful regarding this one another. Clear? He is linking these two. ఆ కంట్రీలో రెసిషన్ విపరీతంగా వచ్చింది కాబట్టి దాని నుంచి మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండవలసిన అవసరం వస్తుంది అని అన్నాడు. దట్ మీన్స్ ఆ కంట్రీకి అయితే ఇక్కడ ఎందుకు ఉండాలి చెప్పండి, బికాస్ దెర్ ఈజ్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ బిట్వీన్ దీస్ టూ, isn't it? The cause of that one will be the effect of this one, isn't it? Hence what is your answer here? According to this one, assumption adugutunnan, Z is much bigger country in terms of economic activity. Is there any comparison between these two? No. Hence first one is ruled out. Then again, his assumption regarding these two countries, which economy is bigger, that is not clearly known. వాడు మనసులో ఏదైనా అనుకున్నాడా, వాడి ఉద్దేశం ఏంటి చెప్పండి, ఏ ఎకానమీ పెద్దగా ఉందో జెడ్ ఎకానమీ పెద్దగా ఉందో, దాని గురించి ఏం చెప్పలేదు. జెడ్లో రిసెషన్ వచ్చింది కాబట్టి ఏలో కూడా చాలా జాగ్రత్త పడవలసిన అవసరం ఉంది అని అన్నాడు. దెన్ నెక్స్ట్ వన్, ఎకానమీ ఆఫ్ కంట్రీ ఏ ఈజ్ లింక్డ్ విత్ దట్ ఆఫ్ కంట్రీ జే అట్లీస్ట్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ అని చెప్పొచ్చు లేదా. అండ్ దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఈజ్ ఆస్కింగ్ దిస్ కంట్రీ ఏ మస్ట్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ రిగార్డింగ్ దిస్ రిసెషన్ దట్ వాజ్ హిట్ బై దిస్ కంట్రీ జెడ్. క్లియర్? హెన్స్ వాట్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్? ఓన్లీ 2 alone. That is choice 4, question number 17. Then next one, 18 to 20. 18 to 20 అయిపోతుందా లేదా? డెఫినెట్గా చేస్తారు లేదా? Now out of which, as of now we have scored around some 15 questions. Then out of this 15, మన next 21 to 25 ఏం చేద్దాం? 21 to 25. 9 people were there and in a building, each building. Again, ఇక్కడ మనకి two parameters ఉన్నాయి, and they have a puppy, and at the same time and different cities were given. Hence floor arrangement, we need to find out the puppy, and again we need to find out the city. And there are 2 more parameters to this one, first or the second priority, definitely under the second priority. Okay, then 21 to 25. Then 26th one, 26 చేస్తారు కదా first priority లో. Now in this question number 26, as what is information we have related to this one. And government of state X has introduced a new system. And what is that new system here? And testing the students, monthly, which involves the completion of worksheets on weekly basis. Which involves the completion of what? Worksheets on weekly basis, and conducting examinations every 2 months instead of conducting only 2 examinations per year. My examinations ఏం చెప్పండి, every 2 months exams conduct చేయాలని అనుకున్నారు, instead of conducting ఓన్లీ 2 examinations per year. ఓకే, ప్రతి 2 monthsకి ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేయాలి అని అనుకున్నారు. కానీ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు, ఇయర్కి 2 examsే కండక్ట్ చేస్తున్నారు. కనుక ఆ సిస్టమ్ నుంచి ఈ సిస్టమ్ తీసుకురావాలి అని అనుకుంటాం. అండ్ టెస్టింగ్ స్టూడెంట్స్ మంత్లీ, విచ్ ఇన్వాల్వ్ ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ వర్క్ షీట్స్ ఆన్ వీక్లీ బేసిస్లో వర్క్ షీట్స్ కంప్లీట్ చేయాలి, అండ్ 2 monthsకి ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేయాలి. అండ్ ఇంతకుముందు ఏంటి, ఇయర్కి 2 examsే ఉండేవి, అలా కాకుండా ఈ విధంగా ఎప్పటికప్పుడు, and we call it as semester type, isn't it? Then which of the following may be a reason?
What could be the main reason why they have taken this decision? మా ఎందుకు వీళ్ళు ఇలా చేశారు చెప్పండి, ఎందుకు ఈ డెసిషన్ తీసుకున్నారు? And it has been observed that most students in state X, and he is talking about most of the students in state X follow a rote learning method, and as a result, although they can answer most questions, their knowledge about most subjects is inadequate, isn't it? Now in this state X, now most of the students are learning on a rote model. Rote model in the sense, what do you mean by this one? Just by hearting that one without learning the real concepts of that one. Okay, and that comes in. Hence this might be the reason. Ida ye chance aithe undi kada. Then second, many parents have complained in the past suggesting that teachers have a tendency to give assignments very close to the exam rather than giving periodic assignments throughout the year. Now the parents saying complaint chestunnaro cheppandi, these teachers, they are not giving these assignments on a regular basis as soon as the topic has been completed. Now let us take for example, for all you people in the classroom, what are you doing? Ma em chestunnam classroom lo. Now first we have started with some of the topics during the first 10 days, and once some topics were completed, then from there onwards, from the second week onwards, we are starting with the CBT. Ma CBT stands for software based test మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం లేదా? Coded inequalities topic అయిపోతుంది, and in next another 2 to 3 days we are starting with this CBT on this one, and again directions followed by CBT, and that's what we mean by assignments. Assignments topic అయిపోయిన వెంటనే డిస్కస్ చేస్తే క్లారిటీ ఉంటుందా? Or else, as these CBTs have to be conducted after completing all the entire syllabus of yours 3.5 months, అప్పుడు ఈ CBTs కండక్ట్ చేస్తే మంచిదా? అమ్మ ఇప్పుడు చేయాలి, ఏ రోజుకి ఆ రోజు చేసుకోవాలి. ఏ టాపిక్ అయిపోతే ఆ టాపిక్ అయిపోతే దెన్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు రియలైజ్ హౌ ఫార్ వీఆర్ గుడ్ అట్ దట్ పర్టికులర్ టాపిక్. అండ్ సిమిలర్లీ వీళ్ళు కూడా ఏం చేస్తున్నారు, వాళ్ళు ఎప్పటికప్పుడు అసైన్మెంట్స్ ఇవ్వాల్సింది ఏం చేస్తున్నారు చెప్పండి, ఎగ్జామ్ ముందు లాస్ట్లో ఎప్పుడో ఇస్తున్నారు. దానివల్ల ఏమవుతుంది, పిల్లలకి సరిగ్గా వాళ్ళు అసైన్మెంట్ చేయలేకపోతున్నారు, సరిగ్గా చదవలేకపోతున్నారు. అండ్ దట్ ఈస్ ద రీజన్ దట్ టు మెనీ పేరెంట్స్ హ్యావ్ కంప్లైంట్ ఇన్ ద పాస్ట్. పేరెంట్స్ చాలా మంది ఇదే కంప్లైంట్స్ రైజ్ చేశారు. దట్ ఈస్ ద రీజన్, హెన్స్ దిస్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ స్టేట్ యాక్ట్స్ హ్యాస్ చేంజ్డ్ దిస్ ప్యాటర్న్. ఫాలో అవుతున్నారా? అండ్ థర్డ్ వన్ చూడండి, experts feel that testing students on a regular basis encourage them to study periodically, which in turns help them understand written information better. And some parents have sent a written letter to the education ministry complaining that some schools waste a lot of time preparing for sports and annual day rather than focusing on studies. Now this is not related to this one, it is being compared between sports and this academics. And it is found that some students have a tendency to becoming blank during examinations and receive poor marks as they are unable to attend the paper. Now దీనికి దానికి పై దానికి మనకి రిలేషనే లేదు. Hence what is your answer here? Choice to question number 26. Then next one, 27th one చేశారా? Now the IT resources of company X are often misused by its employees. IT resources of company. Yes, what do you mean by this IT resources of company? Now if you observe here in our lab, మన ల్యాబ్లో ఏమవుతుంది చెప్పిన, we have provided this entire systems for you people, isn't it? And you have that internet access as well. But whereas none of the sites will be opened apart from our own site. అవును కదా, రిమైనింగ్ అన్ని బ్లాక్ అయ్యే లేదా? ఎందుకు బ్లాక్ అయ్యే చెప్పండి? బికాజ్ ఇట్ ఈస్ అన్ IT resources rather than using that one for our examination writing, you may use this one for another sources. అవునా కదా, అందులో మళ్ళీ వేరే సైట్లు చూసుకుని మీరు అంతా వేరే ఏ పని చేస్తున్నారు ఎవరికి తెలియదు. And the main objective for this one is to write down the examination. Hence we have blocked all the remaining sites as well. And similarly here also, IT resources of company X are often misused by its employees. వాళ్ళు ఏదైతే ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్స్ అవన్నీ వాళ్ళు మిస్యూజ్ చేస్తున్నారు అని అన్నారు. And which sometimes creates unwanted risk and liabilities for the company. దానివల్ల ఏమవుతున్నాయో చెప్పండి, ఒక్కొక్కసారి రిస్క్ ఉంది, ఇంకొకసారి ఏంటంటే దానివల్ల చాలా ఖర్చులు కూడా పెరుగుతున్నాయి అని అన్నారు. Then this is one such. Now this risk. Then company X will be monitoring online activities of its employees on official computers and may block content which it feels may adversely affect the productivity of the employees. Second one, company X has decided to monitor the online activities. Why they have decided? ఎందుకు డిసైడ్ అయ్యారు? They have decided means they have taken a decision. Now decision comes in which category? Effect. Then what is the main reason behind this one? Because some of these
people, some of the employees are misusing the provided facilities for them. That is the reason they are monitoring all their online transactions. Clear? Then what is your answer? What is the cause and what is the effect? A is the cause and B is the effect. A is the cause and B is the effect, and it comes under choice 3. Question number 27. One saripotunda 27. Then next one. And 28 and 29. As 28 and 29. Amma cheppana em chestunnaru? Chesara leda? Uchinda leda 28 and 29? Yes, uchinda? Then uchina raakapone em chestaru cheppandi? Please do not much spend some time on this one. Chodagane uchinda? Okay. Leda only 2 questions were given under this one. Skip this one. And it must be under the second priority. And particularly 2 types of questions. Enti rendu cheppandi? One is input output, the other one is coding and decoding. First glance lo oka look ivvandi. Okay, uchinda? Well and good. Leda please do not spend much time on this one. And again come back to this one once again. కొంత అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఎందుకంటే ఒకేసారి కంటిన్యూస్గా ఇఫ్ యు ఆర్ స్పెండింగ్ సమ్ 15 minutes on this one, then you will think only one logic. ఒకే లాజిక్ అన్నిసార్లు చెక్ చేస్తాం. అందుకే ఏం చేయాలి? రిమైనింగ్ ఎక్కువ పజిల్ చేసి మళ్ళీ సెపరేట్గా రండి. దెన్ యూ విల్ థింక్ ఎఫ్రెష్. ఆ ప్రాబ్లం ఎందులో ఉంది? 2 క్వశ్చన్స్లో. ఏంటిది? ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఒకటి, కోడింగ్ డీకోడింగ్. అదే లాజిక్ పట్టుకొని అలా తిరుగుతూనే ఉంటాం అక్కడ. హెన్స్ యూ నీడ్ టు షిఫ్ట్ దిస్ వన్. ఒకసారి మీరే వేరే దానికి వెళ్ళండి, మళ్ళీ ఫ్రెష్గా వచ్చి ఆలోచించండి. వచ్చిందా? ఓకే, వెల్ అండ్ గుడ్. లేదా నెక్స్ట్ అగైన్ గో టు ద అనదర్ వన్, దెన్ కమ్ బ్యాక్ రాదర్ దాన్ స్పెండింగ్ లాట్స్ ఆఫ్ టైమ్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. మనకి టైం కన్జ్యూమింగ్ ఎక్కువ ఇక్కడే పోతుంది. ఆ ప్రెజర్ దేని మీద ఉంటుంది? నెక్స్ట్ చేసే పజిల్ మీద ఆ ప్రెజర్ ఉంటుంది మనకి. ఓకే, దెన్ 28 to 30. 20, that too only 2 questions were given, isn't it? Hence you should not get worried about this one at all. చేశారా? ఎలా వచ్చింది? Now here, now tell me the letters and their ఫస్ట్ దేని మీద ఫోకస్ చేయాలి? మా సింబల్స్, నెంబర్స్, లెటర్స్ ఇస్తే దేని మీద? సింబల్స్ ఎందుకు? మా మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ సింబల్సే. కానీ సింబల్సే ఎందుకు? అందుకే మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ బట్ నాట్ ఆల్ అంటున్నాం. బికాజ్ మనకి పారామీటర్ ఏంటి? ఫస్ట్ పారామీటర్ దేంతో స్టార్ట్ చేయడానికి మెయిన్ బేసిస్ ఏంటి? దట్ మీన్స్ ద ఎలిమెంట్స్ దట్ మస్ట్ బి ప్రెజెంట్ లెస్ ఇన్ నెంబర్. ఏదైతే తక్కువగా కనిపిస్తున్నాయో దాని మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేసి, తక్కువ ఉన్నాయంటే రిపిటేషన్ అయ్యింది, ఇజన్ ఇట్? మనకు ఒక్కొక్కసారి సింబల్స్ ఎక్కువ సార్లు వస్తుంది, ఒక్కొక్కసారి లెటర్స్ తక్కువ ఉంటే లెటర్స్ మీద చేయండి, నెంబర్స్ తక్కువ ఉంటే నెంబర్స్తో స్టార్ట్ చేయండి. నీడ్ నాట్ నెసెసరీ ఆల్వేజ్ విత్ ద సింబల్, బట్ ఈజ్ ఇన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ ఇట్ ఈస్ ద సింబల్. ఇక్కడ మనకి ఎన్ని సింబల్స్ ఉన్నాయి? ఎన్ని డిఫరెంట్ సింబల్స్ ఉన్నాయి చెప్పండి? హ్యాష్, ఎక్స్క్లమేషన్, అట్ ద రేట్ ఆఫ్, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ పర్సెంటేజ్. 5 కదా సింబల్స్ ఉన్నాయి. నెంబర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి చెప్పండి? 7 ఉంది, 3 ఉంది, 1 ఉంది, 6 ఉంది, 9 ఉంది, 8 ఉంది, 4 ఉంది, 5 ఉంది, అండ్ 9 డిఫరెంట్ డిజిట్స్ మీద. రెండిట్లో ఏది తక్కువ? అందుకే సింబల్ మీద ఫోకస్ చేయాలి. దెన్ దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ కాంపోనెంట్ వీ హ్యావ్. దెన్ సింబల్స్. మా సింబల్స్ ఏవేవి వస్తున్నాయి చెప్పండి? నా హియర్ వీ హ్యావ్ 3, 4, 5 and 6. డిఫరెంట్ వచ్చింది, వీ కెనాట్ ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై యాజ్ ఆఫ్ నౌ. హియర్ ఇన్ దిస్ వన్ 6, 3, 4, 5. ఇక్కడ కూడా డిఫరెంట్ ఉన్నాయి, నథింగ్ ఈజ్ రిపీటెడ్. మా ఇక్కడ చూడండి, అండ్ సింపుల్ అండ్ మేనేజ్ ఆర్ ద 2 words దట్ వర్ రిపీటెడ్. అవునా కదా? మా ఇక్కడ నుంచి మనకి వస్తుంది మా సింపుల్ అండ్ మేనేజ్. దట్ మీన్స్ 6 letter word. Now the 6 letter word is replaced with what? What is the symbol? Hash. మా హ్యాష్ 2 times రిపీట్ అయింది. అవునా కదా? ఇక్కడ మనకి 6 letter word ఉంది, రిమోట్, హ్యాష్ ఈస్ హియర్. దెన్ నెక్స్ట్ వన్. నెక్స్ట్ ఇంకేం చెప్పచ్చు? మా 6 అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇఫ్ యూ కంపేర్ దీస్ 2, మా ఏది కామన్ ఉంది? 5 letter word కామన్ ఉంది. అవునా కదా? అండ్ 5 letter word కామన్ ఉంది. 5 letter wordకి ఏం కోడ్ వస్తుంది చెప్పండి? దెన్ విచ్ సింబల్ ఈజ్ కామన్ బిట్వీన్ దీస్ 2? ఎండ్ ఈజ్ కామన్. హెన్స్ 5 letter word ఇట్ ఈస్ ఎండ్. సరిపోయిందా లేదా? అండ్ ఇన్ ద లాస్ట్ స్టేట్మెంట్ చూడండి, 5 అయిపోయింది, 6 అయిపోయింది, అండ్ 7 ఈజ్ లెఫ్ట్ ఓవర్. అండ్ విచ్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ లెఫ్ట్ ఓవర్ హియర్? పర్సెంటేజ్. 7 ఈజ్ పర్సెంటేజ్. దెన్ నా 7% అయిపోయింది. మా ఇక్కడికి రండి, 6 అయిపోయింది, 5 అయిపోయింది, అండ్ 6 and 5 ఈ రెండు ఏమవుతున్నాయో చెప్పండి? 6 and 5, 6 ఈజ్ ఫర్ హ్యాష్, and 5 is for what? And 5 is for end, isn't it? And 6 and 5. Next ఇంకా మనకి మిగిలింది 3 ఒకటి ఉంది, 4 ఒకటి ఉంది, and 3 and 4. Now here in this one, ఇక్కడ కూడా మనకి 3 and 4 ఉన్నాయి, and 6 and 5 ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్. అవునా కదా? అండ్ 3 and 4లో మనకి ఏమవుతుంది ఇప్పుడు? దెన్ వాట్ ఈస్ ద కోడ్ వీ హ్యావ్? ఐడెంటిఫై చేయొచ్చా ఇప్పుడు?
Now between 3 and 4 and the symbols are exclamation and at the rate of in any order. Exclamation ఇక్కడ ఉంటే at the rate of, exclamation ఇక్కడ ఉంటే at the rate of. అంతే కదమ్మా యాజ్ ఆఫ్ నౌ. మనం నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం చేయాలి ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్లో? ఈ స్టెప్ చాలా ఇంపార్టెంట్, చాలాసార్లు మనం డిస్కస్ చేసాం అది. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి? నౌ హియర్ ఐఎమ్ నాట్ ఫోకసింగ్ ఆన్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఈ క్వశ్చన్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలి నేను చెప్పట్లా. ఇన్ జనరల్ whenever these letters, symbols and numbers, such type of questions were given, how to deal with that one, దాని గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. దెన్ నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఏం చేయాలి? మనం మాట్లాడాలి అమ్మా. నెక్స్ట్ స్టెప్ మాట్లాడుతున్నా, లాజిక్ మాట్లాడలేదు అసలు. మన నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే మనకి ఇప్పటి వరకు వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్తో ఏదైనా వర్డ్కి డెఫినెట్గా కోడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చా లేదో చూడండి. అది చాలా ఇంపార్టెంట్. రాదర్ దెన్ ఓకే మెస్డ్ అప్ విత్ ఆల్ ద గివెన్ వర్డ్స్. సెపరేట్ చేయాలి. దేన్ని సెపరేట్ చేస్తాం? ఏ వర్డ్కి అయితే మనం డెఫినెట్గా కోడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయగలమో ఆ వర్డ్స్ మాత్రం రాసుకోండి. అమ్మ ఇప్పుడు చెప్పండి ఏం చెప్పొచ్చు అమ్మ? మనకి ఇందులో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్లో ఏ వర్డ్కి మనం డెఫినెట్గా కోడ్ చెప్పచ్చు? అండ్ మనకి నా 6కి 5కే కదా చెప్పచ్చు, అవునా కదా? మా అర్థమైందో లేదా? మన 6 లెటర్కి ఏంటి? హ్యాష్ ఉంది. ఇక్కడ హ్యాష్ ఉన్నది ఏంటి? బ్రైట్కి కోడ్ 7#3. నౌ టు దిస్ వర్డ్ బ్రైట్, BRIGHT బ్రైట్. దెన్ వాట్ ఈస్ ద కోడ్ వీ హ్యావ్? 7#3. సరిపోయిందా లేదా? 7#3. అండ్ ఇన్ ద సేమ్ వే ఇంకేం చెప్పొచ్చు? ఆ ట్విస్ట్ కూడా చెప్పొచ్చు లేదా? TWIST ట్విస్ట్. మా ట్విస్ట్కి ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది? నా ట్విస్ట్కి మనకి 5 లెటర్ వర్డ్. 5 లెటర్ వర్డ్ అంటే ఎండ్ రావాలి. 3 and 1 వస్తుంది. 3 and 1 సరిపోయిందా లేదా? 3 and 1. దెన్ ఇంకేం చెప్పొచ్చు? అండ్ రిమోట్ స్కై అండ్ ఫైన్. ఇక్కడ మనకి రైట్ ఉంది, RIGHT రైట్. రైట్కి కోడ్ ఏం చెప్పండి? 5 లెటర్ వర్డ్ ఎండ్ రావాలి. ఎండ్ ఎక్కడుంది? 9 and 3. 9 and 3. 9 and 3. దెన్ 9 and what? 9 and 3. 9 and 3. దెన్ నెక్స్ట్ వన్ రిమోట్. సరిపోయిందా? వేరియస్, ఇంకా హ్యాబిట్, ఇవన్నీ మనం చెప్పచ్చు ఇక. ఓకే ఇన్ దిస్ వన్ ఇప్పుడు అట్లీస్ట్ హ్యావ్ రిటర్న్ సమ్ 3 డిఫరెంట్ వర్డ్స్ వచ్చాయి కదా. వీటి నుంచి కోడ్ ఐడెంటిఫై చేయడానికి ట్రై చేయండి. నౌ హియర్ వీటిల్లో కామన్గా ఉన్నది ఏంటి? టీ కామన్ ఉంది అన్నింటిలో. టీ కామన్ ఉంటే ఏదైనా నెంబర్ కామన్ ఉందో నెంబర్ కామన్ లేదు, ఇజనట్? కానీ ఈ రెండిట్లో HT కామన్ ఉంది, HT కామన్ ఉంది, 3 ఉంది. కనుక ఈ H and Tతో 3 వస్తుందని మనకు తెలుస్తుందో లేదా? ఫాలో అయ్యారో లేదా? ఇక్కడ మనకి టీతో కానీ వచ్చుంటే అన్నిట్లో టీ ఉంది కాబట్టి సేమ్ ఎలిమెంట్ ఉండాలి మూడిట్లో. కానీ సేమ్ నెంబర్ ఉందా? లేదు. రెండిట్లో సేమ్ ఉంది, ఇంకో దగ్గర ఏమో డిఫరెంట్ ఉంది. అట్ ద సేమ్ టైం ఇప్పుడు మనకి కావాల్సింది H and T కామన్ ఉంది కాబట్టి H and Tతో మనకి 3 కామన్. ఇప్పుడు H and Tతో 3 ఎలా వస్తుంది అని ఐడెంటిఫై చేయండి. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ H? 8. T వాల్యూ ఎంత? 20. 20 and 8 28. 28తో మనకి ఎలా వస్తుంది? 3 రాదు. ఇట్ ఇస్ నాట్ ఏ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 3. దెన్ నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాం? 20 + 8 28 లేదు. 20 - 8. దెన్ 20 - 8 ఎంతమ్మా? 20 - 8 12. 12 నుంచి 3 ఎలా వస్తుంది? సమ్ ఆఫ్ ద డిజిట్స్ చెప్పొచ్చా లేదా? అండ్ 12 1 + 2 ఈజ్ 3. అదే సేమ్ లాజిక్ ఇక్కడ ఉందా లేదో చూడండి. ఈ 2 లెటర్స్ వాడాలి. 2 లెటర్స్ డిఫరెన్స్ ఎంత? 19 and 20 డిఫరెన్స్ ఈజ్ 1. 1 సరిపోయింది కదా? ఆర్ యూ గెటింగ్ దిస్ వన్ ఆర్ నాట్? Hence with the help of this one we can able to find as the last one. మా లాస్ట్ ఎలా వస్తుంది మనకి? అండ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద లాస్ట్ 2 letters ఈజ్ ద నెంబర్, లాస్ట్ నెంబర్ గివెన్. ఇప్పుడు చూడండి మనకి 3 and 4 ఇంకా ఫైండ్ అవ్వాలా. ఇక్కడ మనకి 3లో మనకి డిఫరెన్స్ ఎంత రావాలి? U and O డిఫరెన్స్ ఎంత? 21 - 15 6 రావాలి. కనుక 6 ఉన్నది ఎక్కడ ఉంది? 1 at the rate of. కనుక ఇప్పుడు మనకి 3కి ఏమో at the rate of అవుతుంది, 4కి ఏమో ఎక్స్క్లమేషన్ అయింది. సరిపోయిందా? ఆర్ యూ గెటింగ్ దిస్ వన్ ఆర్ నాట్? అదే లాజిక్తో ఇక్కడ మనకి O and Uని ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. O and U మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత? 6 వచ్చింది. ఇచ్చిన చాయిస్లో మనకి 6 ఉన్నది ఎక్కడ ఉంది? అండ్ 6 ఈజ్ హియర్. హెన్స్ దిస్ at the rate of స్టాండ్స్ ఫర్ 6 అండ్ 4 స్టాండ్స్ ఫర్ ఎక్స్క్లమేషన్. లాస్ట్ డిజిట్ అయితే అయిపోయింది. దెన్ కమింగ్ టు ద ఫస్ట్ డిజిట్. మా ఫస్ట్ డిజిట్ చూడండి. అండ్ ఫస్ట్ డిజిట్ మనకి ఇక్కడ 7 and 7 కామన్ ఉంది. ఏ రెండింటి మధ్యలో 7 కామన్ ఉంది? హ్యాష్ అండ్ ఎక్స్క్లమేషన్. అండ్ హ్యాష్ అంటే ఏంటి చెప్పండి? 6 లెటర్ వర్డ్. అండ్ 7 ఎక్స్క్లమేషన్ ఎక్కడ ఉంది? అండ్
ఎక్స్క్లమేషన్ అంటే 4. మా 4 లెటర్ వర్డ్ ఓవర్, ఓవిఈఆర్ ఓవర్. ఈ రెండిట్లో 7 కామన్ వస్తుంది మనకి. మా 7 కామన్ వస్తుంది కానీ లెటర్స్ ఏది కామన్ లేదు. మరి 7 ఎలా కామన్ వచ్చింది? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ? ఓ అండ్ వి 7. సరిపోయిందా లేదా డిఫరెన్స్? ఇక్కడ మనకి ఆర్ అండ్ ఐ డిఫరెన్స్ 9. ఇక్కడ మనకి 23 and 20 డిఫరెన్స్ ఈస్ 3. ఇక్కడ మనకి ఎంత రావాలి? 20, 18 minus 2, 16. 16, 1 plus 6 is 7. If the difference is a 2 digit, we are converting that one into a single digit. Mas saripinda? And this is how you need to crack any question of this model. మా సెకండ్ స్టెప్ ఏదైతే ఉందో చాలా ఇంపార్టెంట్. అది చాలాసార్లు అది రిపీట్ చేస్తే మీరు అది ప్రతిసారి మర్చిపోతూనే ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఒక్కసారి మీరు లాజిక్ మీదకి వెళ్ళిపోతారు. ఎంతసేపు లాజిక్ మీదకి వెళ్ళిపోయి దీంట్లోంచి ఐడెంటిఫై చేయడం కష్టమైన పని. ఎందుకు? బికాజ్ యూ హ్యావ్ n నెంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్. కానీ దాని నుంచి స్పెసిఫికల్గా మనకు కావాల్సిన వర్డ్స్ని మనం పిక్ చేసుకుంటే త్వరగా అవుతుంది. దెన్ ఇక్కడ నుంచి ఏం చేస్తారు? ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు ఈ విధంగా చేయడానికి ట్రై చేయండి. కొన్ని ప్రాక్టీస్ అవుతుంది. Done with this? And this is about 28 and 29.